Welcome. Today, we're diving into one of the most powerful and honestly essential topics in modern software development, concurrency and multi-threading in Java. We're going to start right from the basics and build a really solid foundation. This stuff is absolutely fundamental, so let's jump right in. So let's start with a question about something you do every single day. Have you ever wondered how your computer can juggle so much at once? You're downloading a huge file, you've got your favorite music playing, and you're chatting with your friends, all at the same time, without anything crashing. It feels pretty seamless, right? Almost like magic. Well, that magic has a name, and it's called concurrency. It's the core idea that lets our computers manage and run multiple tasks in what feels like the exact same moment. So here's our game plan for today. First, we'll nail down what concurrency actually is. Then, we'll compare two really important building blocks, processes and threads. After that, we'll get our hands dirty with some code and look at how to create threads in Java. We'll also cover their entire lifecycle and how to manage them, and even touch on some advanced controls. To wrap it all up, we'll have a quick summary and some potential exam questions to make sure all these new concepts really stick. All right, first things first. Let's get a crystal clear definition of what we actually mean when we say concurrency. In English, concurrency is all about multiple tasks making progress together over the same period of time. Now, they don't have to be running at the exact same microsecond, but the key idea is that their execution times overlap. They start, they run, and they finish in interconnected time frames. Then api me sangka pia Sinhalin tawa tuka gemburin na diene karubum. Concurrency api Sinhalin kienoa samagamitve kila. මේක පරිගණක පද්ධතියක තියෙන ඉතාම වැදගත් ගුණාංගයක්. හිතන්න ඔයාගේ පරිගණකයේ එකම වෙලාවක වැඩ කීපයක් කරනවා. මේ වැඩ නැත්නම් computations එහෙමත් නැත්නම් කාර්යයන් කීපයක් එකම කාලවකවානුවක් තුලදී සිද්ධ වෙනවා. මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන simultaneously කියන වචනෙන් අදහස් වෙන්නේ එකම මොහොතේ කියන එක. හැබැයි මෙතනදී අපි හරියටම තේරුම් ගන්න ඕන ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ හැම කාර්යයක්ම එකම ක්ෂුද්‍ර තත්පරයේදී CPU එකේ රන් වෙනවා කියලා. ඒ වෙනුවට CPU එක ඊටාම වේගයෙන් මේ කාර්යයන් අතර මාරු වෙනවා. ඒ වේගය කොච්චරද කියනවනම් අපිට ඒ කියන්නේ යූසර්ට පේන්නේ මේ හැමදේම එකට වෙනවා වගේ. දෙවනි නිර්වචනයේ තියෙන overlapping time periods කියන්නේ අතිචාදනය වන කාල පරිච්ඡේද කියන එක. ඒ කියන්නේ එක කාර්යයක් පටන් අරන් ඉවර වෙන්න කලින් තව කාර්යයක් පටන් ගන්නවා. එතකොට යම්කිසි මොහොතකදී කාර්යයන් දෙක තුනක්ම ක්‍රියාත්මක තත්වයේ තියෙනවා. ඒක තමයි concurrency වල හරය. The cool thing is, you actually see concurrency all around you, every single day. As humans, we're naturally concurrent. We can walk and talk at the same time, right? And your computer, well, it's a master of this. It lets you type up a document while music is playing. And even when you think your computer is doing nothing, there are system tasks, like the clock, that are always running in the background. මේක තවත් සරලව තේරුම් ගන්න අපි මේ උදාහරණ සිංහලෙන් විග්‍රහ කරමු. පළවෙනි එක මිනිස්සු. අපි මිනිස්සු විදියක ස්වභාවිකවම සමගාමී කාර්යයන් කරනවා. උදාහරණයක් විදියක ඔයා පාරේ ඇවිදගෙන යන ගමන් යාළුවෙකුට දුරකථනයෙන් කතා කරනවා. මෙතනදී ඔයාගේ මොළය එකම වෙලාවක කාර්යයන් දෙකක් පාලනය කරනවා. ඇවිදීම සහ කතා කිරීම. මේක concurrency එකක්. දෙවෙනි එක පරිගණක. මේක ඔයා හැමදාම අත්විඳින දෙයක්. හිතන්න ඔයා යුනිවර්සිටි අසයින්මන්ට් එකක් Word වල ටයිප් කරනවා. ඒ අතරේම ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මූවි එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දාලා. ඒත් එක්කම ඔයා Spotify වලින් සින්දුවක් අහනවා. මේ ඔක්කොම වෙන අතරේ ඔයා WhatsApp වෙබ් එකෙන් යාළුවෙක් එක්ක chat කරනවා. මේ කාර්යයන් හතරම එකට සිද්ධ වෙනවා වගේ ඔයාට දැනෙන්නේ concurrency නිසා. තුන්වෙනි එක පද්ධති කාර්යයන්. ඔයා පරිගණකය on කරලා කිසිම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඕපන් නොකර නිකම් හිටියත් ඒක ඇතුලේ වැඩ ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ දකුණු පැත්තේ කටේ තියෙන ඔරුලෝසුව හැමතිස්සෙම අප්ඩේට් වෙනවා. ඇන්ටිවයිරස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ෆයිල් ස්කෑන් කරනවා. මේවා පරිශීලකයාට නොපෙනී පසුබිමෙන් ක්‍රියාත්මක වන සමගාමී කාර්යයන්. And get this, it's not just about different applications running at the same time. Concurrency can happen inside just one single app. Think about a word processor. One task is constantly listening for you to press a key, while another task is simultaneously taking that letter and drawing it onto the screen. This is what makes the whole experience feel so smooth and instantaneous. දැන් බලන්න concurrency කියන එක වෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් කීපයක් අතර විතරක් නෙමෙයි එකම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඇතුළෙත් ඒක සිද්ධ වෙනවා. මේක තේරුම් ගන්න හොඳම උදාහරණය තමයි Microsoft Word වගේ word processor එකක්. ඔයා කීබෝඩ් එකේ අකුරක් ටයිප් කරනකොට ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුලේ එකම වෙලාවක ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙකක්වත් සිද්ධ වෙනවා. පළවෙනි කාර්යය තමයි කීබෝඩ් එකෙන් ගෙන input එක. ඒ කියන්නේ ඔයා ටයිප් කරන අකුර ලබා ගන්න එක.
දෙවෙනි කාර්යය තමයි ලබාගත් අකුර ඒ මොහොතේම ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින එක. ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ කරන එක. මේ කාර්යයන් දෙක සමගාමීව ඒ කියන්නේ කන්කරන්ට්ලි සිද්ධ වෙන්න නිසා තමයි ඔයාලට කිසිම ප්‍රමාදයකින් තොරව රියල් ටයිම් ටයිප් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හිතන්න මේක කන්කරන්සි නැතුව එකින් එකට වුණා නම් ඔයා අකුරක් ටයිප් කරලා ඒක ස්ක්‍රීන් එකේ පේනකන් ටිකක් බලන් ඉන්න වෙනවා. So why do we care so much about this? Well, there are three huge reasons. First, it lets us get the most out of our modern hardware, especially multi-core processors. Second, it's a massive performance booster because it lets the system do useful work while it's waiting for slow things, like a network download. And third, it's the secret sauce behind responsive user interfaces that don't freeze or lag on you. Hurry, danapi balamu, aime concurrency kine eka pariganaka vidyavedi mechara vedagat wenne kiyala. මේකට ප්‍රධාන හේතු තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක utilize hardware. ඒ කියන්නේ දෘঢ়ාංගවලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම. අද කාලේ ඔයා පාවිච්චි කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉඳන් ලොකු සර්වර් පරිගණක දක්වා හැම එකකම තියෙන්නේ multi-core processors. multi-core කියන්නේ එක processor chip එකක් ඇතුලේ ස්වාධීනව වැඩ කරන්න පුළුවන් cores කියන සැකසුම් ඒකක කීපයක් තියෙනවා කියන එක. හිතන්න එක මොලයක් වෙනුවට මොල 4ක් 8ක් තියෙනවා වගේ. Concurrency නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකපාරට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක කෝ එකකින් විතරයි. අනෙක් කෝර්ස් ටික නිකන් තියෙනවා. Concurrency පාවිච්චි කරාම අපිට පුළුවන් එක එක කාර්ය එක එක කෝ එකට පවර්ලා ප්‍රොසෙසර් එකේ සම්පූර්ණ බලයෙන්ම ප්‍රයෝජන ගන්න. දෙවෙනි එක improve performance. ඒ කියන්නේ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම. සමහර කාර්යයන් ඉවර වෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ලොකු ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක, එහෙම නැත්නම් hard disk එකෙන් data කියවන එක. මේවට අපි ටෙක්නිකල් විදිහට කියනවා high latency tasks කියලා. latency කියන්නේ ප්‍රමාදය. concurrency නැති ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක මේ වගේ slow වැඩක් වෙනකොට සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම freeze වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිර වෙනවා ඒ වැඩේ ඉවර වෙනකම්. concurrency තියෙන නිසා ඒ high latency task එක background එකේ වෙන අතරේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අනිත් කොටස් වලට දිගටම වැඩ කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක responsive user interfaces. responsive කියන්නේ ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දක්වන කියන එක. user interface එක කියන්නේ ඔයා application එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන screen එක. Concurrency නැත්නම් ඔයා බටන් එකක් ක්ලික් කරලා ඒකට අදාළ වැඩේ ඉවර වෙනකම් ඇප්ලිකේෂන් එක හිරවලා තියෙයි. Concurrency තියෙන නිසා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වැඩ වෙනව සිද්ධ වෙනකොට user interface එක හැමතිස්සෙම ඔයාට ප්‍රතිචාර දක්වන්න සූදානම්ින් තියෙනවා. ඒකයි ඇප්ලිකේෂන් එකක් lag වෙන්න නැතුව smooth විදිහට වැඩ කරන්නේ. Okay, now that we know what concurrency is and why it's so important, let's peel back another layer and look at the two fundamental things that make it all happen: processes and threads. So, let's put them side by side. A process is like a running application. Think of Google Chrome as a process. It's a totally self-contained world with its own private memory. A thread, on the other hand, is a smaller unit that lives inside a process. We call them lightweight because they don't get their own memory. Instead, they share the memory of their parent process. And here's the key takeaway. Every single process needs at least one thread to do any work at all. Hari. දැන් අපි පරිගණක පද්ධතියක කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක වීමේ මූලිකම ඒකක දෙක වෙන process සහ thread කියන්නේ මොනවද කියලා පැහැදිලිව බලමු. දෙකම unit of program execution තමයි. ඒ කියන්නේ program එකක වැඩ කොටසක් කරන ඒකක. හැබැයි process එකක් කියන්නේ a self-contained environment එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකටම කියලා වෙන්මුණු ආරක්ෂිත පරිසරයක් තියෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි process එකකට its own dedicated memory space එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකටම වෙන්මුණු මතක ඉඩක් තියෙනවා. මේ නිසා එක process එකකට උදාහරණයක් Microsoft Word, තවත් process එකක උදාහරණයක් Google Chrome. memory එකට ගිහින් බලන්නවත් ඒකේ දේවල් වෙනස් කරන්නවත් බෑ. operating system එකෙන් ඒ ආරක්ෂාව සපයනවා. අනිත් පැත්තෙන් thread එකක් කියන්නේ lightweight process එකක්. ඒ කියන්නේ සැහැල්ලු process එකක්. ඒකට හේතුව thread එකකට Tamanටම කියලා වෙන්නුණු memory එකක් නැහැ. thread එකක් Taman IT process එකේ memory එක ඒ process එකේම තියෙන අනිත් threads එක්ක බෙදාගෙන පාවිච්චි කරනවා. මේ නිසා threads හදන එක process හදනවට වඩා ගොඩක් වේගවත් සහ සම්පත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි වැය වෙන්නේ. අන්තිම කාරණා දෙක. එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට උදාහරණයක් විදිහට Google Chrome වගේ processes කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයා Chrome වල tab කීපයක් open කරනකොට සමහර විට එක එක tab එකට වෙන වෙනම process හැදෙනවා. හැබැයි ඕනෑම process එකක් ගත්තම ඒක ඇතුලේ අඩුම තරමේ එක thread එකක්වත් තියෙන්නම ඕන. thread එකක් නැතුව process එකට කිසිම වැඩක් කරන්න බෑ. You know, here's a really simple analogy to make this idea stick. Think of a process as an entire restaurant. It's a complete, self-contained environment with all its own resources: the kitchen, the ingredients, the tables. Now, the threads are the staff working inside that restaurant. You got the chefs, the waiters, and the cleaners. They all work within the same restaurant, and most importantly, they share its resources, like the kitchen, to get lots of different jobs done all at the same time.
All right, that's enough theory for now. Let's shift gears and move from abstract concepts to actual code. In this next section, we're going to see exactly how to create and run our very own threads inside a Java application. Okay, so this is a really important point to grasp. Every basic Java program you've ever written up until now has been single-threaded. What does that mean? Well, when you run your application, the Java Virtual Machine, or JVM, creates one single thread. We call it the main thread, and its only job is to run the code inside your main method, one line after another in a sequence. දැන් අපි කෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න කලින් මේ වැදගත් කරුණු තීරුම් ගන්න ඕන. ඔයාලා මේ වෙනකන් ලියපු හැම සරල Java program එකක්ම single threaded program එකක්. ඒ කියන්නේ මේ program එකේ වැඩ කලේ එකම එක thread එකක් විතරයි. ඔයා Java program එකක් run කරනකොට Java Virtual Machine එක, ඒ කියන්නේ JVM එක ස්වයංක්‍රීයවම main කියලා thread එකක් හදනවා. ඒ thread එකේ එකම කාර්යය තමයි ඔයාගේ program එකේ main method එක ඇතුලේ තියෙන code ටික මුල ඉඳන් අගට පිළිවෙලකට sequentially ක්‍රියාත්මක කරන එක. So how do we break out of that single main thread and add more? Java gives us two main ways to do this. The first method is to extend Java's built-in thread class. The second and often preferred method is to implement the runnable interface. We're going to walk through both of them starting right now. හොඳයි. එහෙනම් කොහොමද අපි මේ main thread එක තමතරව තවත් අලුත් threads හදාගන්නේ? Java වල මේ සඳහා ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි Java වල java.lang package එකේ තියෙන thread කියන class එක extend කරලා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් උරුමකම් කියන අලුත් class එකක් හදන එක. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි java.lang.runnable කියන interface එක implement කරන අලුත් class එකක් නිර්මාණය කරන එක. අපි දැන් මේ ක්‍රම දෙකම කෝඩ් උදාහරණات එක්ක බලමු. Okay, let's look at method 1. We create a new class, in this case HelloThread, and we say it extends thread. Now, the most important rule here is that we have to override the run method. The code you put inside run is the actual job your new thread is going to do. Then down in our main method, we create an instance of our hello thread, but at this point, the thread is just an object. It's not actually doing anything yet. To bring it to life, we call the start method. That's the magic button that tells the JVM, hey, create a new separate thread of execution and have it run the code in my run method. දැන් අපි මේ පළවෙනි ක්‍රමයේ කෝඩ් එක පියවරෙන් පියවර සිංහලෙන් තේරුම් ගමු. Moving බලන්න class hello thread extends thread. අපි මෙතන hello thread කියලා අලුත් class එකක් හදනවා. extends thread කියලා කියන්නේ මේ class එක Java වල තියෙන thread class එකේ child class එකක්. එහෙම නැත්නම් sub class එකක් වෙනවා කියන එක. thread class එක extend කරනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ තියෙන public void run කියන method එක override කරන්න ඕන. override කරනවා කියන්නේ ඒ method එකට අලුත් ක්‍රියාකාරීත්වයක් අපි අපේ class එකේ ඇතුලේ ලියනවා කියන එක. මේ run method එක ඇතුලේ තියෙන code එක තමයි අපි අලුත් thread එක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට වැඩ කරන්නේ. මෙතන තියෙන සරල for loop එකක්. hello කියන වචනේ 0 ඉඳන් 9 වෙනකම් 10 පාරක් print කරන්න. දැන් බලන්න main method එක. thread my thread equals new hello thread. මේ පේලියෙන් අපි අපේ hello thread class එකේ object එකක් හදලා ඒක my thread කියන variable එකට දාගන්නවා. මේ මොහොතේදී thread object එක නිර්මාණය වෙලා විතරයි තියෙන්නේ. ඒක තවම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒක new state එකේ තියෙන්නේ. my thread.start. මේක තමයි වැදගත්ම පේලිය. අපි හදපු thread object එකෙන් start method එක call කරාම JVM එක අලුත් thread එක පටන් ගන්න ඕන කියලා තේරුම් ගන්නවා. එතකොට JVM එක my thread object එකේ තියෙන run method එක main thread එකෙන් වෙන් වූ සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් thread එක ක්‍රියාත්මක කරනවා. මතක තියාගන්න අපි කවදාවත් run method එක කෙලින්ම call කරන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම start තමයි call කරන්නේ. Now for the second method, which involves implementing the runnable interface. Just like before, we put our threads logic inside the run method. But the setup in main is a little different. First, we create an instance of our hello runnable class. Think of this as the task we want to perform. Then, we create a brand new thread object, but this time, we pass our runnable task into its constructor. Finally, just like before, we call start on that thread object. This way is usually better because it's more flexible. Our class isn't locked into extending thread, so it's free to extend some other class if we needed to. දැන් අපි දෙවෙනි ක්‍රමය, ඒ කියන්නේ runnable interface එක පාවිච්චි කරන විදිය සිංහලෙන් බලමු. මෙතන class hello runnable implements runnable කියලා තියෙනවා. implements runnable කියන්නේ අපේ hello runnable class එක runnable කියන interface එකේ තියෙන contract වලට එකඟ වෙනවා කියන එක. ඒ contract වේ තියෙන ප්‍රධානම නීතිය තමයි public void run කියන method එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ class එක ඇතුලේ ලියන්න ඕන කියන එක. කලින් වගේම මේ run කියන method එක ඇතුලේ තියෙන්නේ අලුත් thread එකකින් කරන්න ඕන කාර්යය. දැන් main method එකේ වෙනස බලන්න runnable r equals new hello runnable කියලා මුලින්ම අපි අපේ hello runnable class එකේ object එකක් හදලා r කියන variable එකට දාගන්නවා. මේ r කියන්නේ thread එකේ වැඩ කොටස task විතරයි. ඒක තාම thread එකක් නෙමෙයි. thread my thread equals new thread r කියලා ඊළඟට අපි අලුත් thread object එකක් හදනවා.
හැබැයි මේ පාර thread class එකේ constructor එකට ඒ කියන්නේ වරහන් ඇතුළට අපි කලින් පේළියේ හදපු R object එක ලබා දෙනවා. මේකෙන් අපි thread object එකට කියනවා ඔයා start වුණාම R object එකේ තියෙන run method එක තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියලා. අන්තිමට mythread.start කියලා call කරාම අලුතින් හැදුණු thread එක R object එකේ run method එක ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගන්නවා. object oriented programming වලදී මේ ක්‍රමය පරිවෙනි ක්‍රමයට වඩා හොඳයි කියලා සලකනවා. මොකද Java වල class එකකට extend කරන්න පුළුවන් තව එක class එකක් විතරයි no multiple inheritance. ඉතින් thread class එක extend කරොත් අපේ class එකට වෙන class එකක් extend කරන්න බැරි වෙනවා. මේ ක්‍රමයේදී අපි implement කරන්න interface එකක් නිසා අපේ class එකට වෙන ඕනෑම class එකක් extend කරන්න නිදහස තියෙනවා. Okay, this is a super important concept check. Before that line, mythread.start is executed, how many threads are running? Just one. Only the main thread that the JVM made for us. But right after mythread.start is called, there are now two threads running at the same time. You have the original main thread, which just continues on to the next line of code, and you have our new mythread, which starts executing the code inside its run method. මේක ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඔයාගේ දැනුම පරීක්ෂා කරන්න. mythread.start කියන පේළිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කලින් program එකේ threads කීයක් run වරුමද? උත්තරය 1යි. ඒ තමයි program එක පටන් ගත්ත main thread එක. මතක තියාගන්න new hello thread කියලා object එකක් හැදුවට ඒක start කරනකම් අලුත් thread එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. හැදෙන්නේ object එකක් විතරයි. mythread.start කියන පේළිය ක්‍රියාත්මක කරාට පස්සේ threads කීයක් run වෙනවද? උත්තරය 2යි. පළවෙනි එක තමයි main thread එක. ඒක start call කරලා main method එකේ ඊළඟට තියෙන පේළි ටික ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපි අලුතින් හදපු my thread එක. ඒක run method එකේ තියෙන code ටික ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ thread දෙකම එකට සමගාමීව, ඒ කියන්නේ concurrently ක්‍රියාත්මක වෙනවා. So now that we know how to create threads, we need to understand how to manage them. And to do that, we need to talk about the thread lifecycle. Every thread goes through a very specific set of states, from the moment it's born to the moment it finishes its job. Let's break down those states. Okay, so a thread moves through several states. It starts its life in the new state as soon as you create the object. When you call start, it moves to the runnable state. This is like being in a queue, ready to go, just waiting for the operating system scheduler to give it a slice of CPU time. When the scheduler picks it, it enters the running state and actually executes its code. A thread can also become blocked or be waiting if it needs to pause for a moment. And finally, once its run method is complete, it enters the terminated state, and its job is done for good. Then epithredika jivana chakreya, ekeni lifecycle eka, Sinhalan vitra, bistarana tu abalamu. Threadek hakemaktisima me awastavalin ekakatamaitienne. New. Oya new thread, kil objectek nirmania carpagaman, ethredika tienne new kena awastave. Ekene eka headla vitrai, system eka kisima sampatak eka de wenvela na start call karlat ne. Runnable. Oya start method eka call carpagaman, thread eka runnable awastawata yanawa. Mikavedagat. Runnable kiane deneta run wenoa kiane eka nime. Eken kiane, mam den vedakarne sudanam, mata CPU eke velava denaka mam polime inne kianeka. Operating system eka, etiana scheduler kiana kursatamai, runnable wela in the threads gordikin, ilangata CPU eke runnan ona mukakta kila torane. Scheduler eka thread eka, toragatama, a thread eka running awastawati yanoa. Etokoratamai eka run method eke tiana code eka, et tetama CPU eke kriatmakavenne. Blocked waiting. Samar wilawata, running thread eka kartavakali for natare wenduinoa. Udarani ekbibieta, wena thread ekak irawinakam, join, ehemanatnam nishtitakaliak nikan inna, sleep. Ewage wilabaka, thread eka blocked hole waiting kianawastabati yanoa. Eka panapatin, eights tavakalika akriavilla. Terminated. Run method eke tiana code akoma kriatmakawela ivra unama. Ehemanatnam exception ekagnisa atramaga nevatunama. Thread eka terminated kianawastabati yanoa. Ethinin, ethredike jivite ivarai. Eka apahu patanganabe. Now, to manage this lifecycle, the thread class gives us a bunch of really useful methods. We already know start. IsAlive is a handy little check to see if a thread is still active. Sleep lets you pause the currently running thread. Join is for making one thread wait for another one to finish. And then you have interrupting and isInterrupted, which are used to manage a thread's interruption status. We'll look at those more closely. Then abi thread dikak palane karana pavichi karana me vadiga thread class methods tika single and balamu. Start genane. Making karane new state tika thread dikak runnable state tika dala scheduler ekate create karana bada deneke. IsAlive making apita boolean agiak ekiani true ho false lebenoa. Thread dika start karala e tavama terminated welanet nam ekiani runnable
running ho blocked waiting avasthavaka nam make a true return karanwa. New ho terminated nam false return karanwa. Sleep long millis make a static methodikak making karanne danata creachma gana threadika deal tn militat paraganata blocked static redaneka nikang nidi karawanwa wage velak join make itama vedagat methodikak hitanna thread A thread B eka join methodika call karanwa at a quarter thread B ivara venekam thread A waiting statica balagene inwa. Interrupt making karanne when a thread dikagata bada karaneka nidagana inna sleep ho balagana inna join thread ekak aharawanna make a pavichi karanwa is interrupted making thread ekin mahanawa oyata karohari interrupt karade kiela ekin thread eke interrupt stages eke check karaganna puluwan. Okay, let's zoom in on 3 of the most important control methods: sleep, join, and what happens when you interrupt a thread. Honestly, mastering these is absolutely essential for coordinating work between all your different threads. So the sleep method is static, which means you call it directly on the thread class itself, and it always affects whichever thread is currently executing that line of code. In this example, the main thread is going to pause for 4,000 milliseconds, or 4 seconds. But what if another thread needs to wake it up early? Well, that's called an interruption, and when that happens, the sleep method throws a special error called an interruption exception. Because this is a possibility, Java actually forces you to wrap your sleep call in a try-catch block, just in case that happens. Danapi sleep methodika, saha interruption exception kianne mokatta kianne, me kodike haraha Sinhaleni ginagam. Thread.sleep 4000 kianne paley avalanda. Sleep kianne static methodikak. E kiane eka call karnane thread kina classic omai object eka kingname. Hebe ekabalapane e code pelia kriatmika karnani thread ekate. Me undaharanaid eka main thread eka. Iting me code eka run vanakota, main thread is going to sleep kila print villa, main thread eka tatper harak nindatiano. Ekiane blocked state ekateyano. Hebe, threadikak nidagan in nakota, when a threadikak an apulawan, ekata interrupt method eka call karla, ekata bada karla ehrawanna. Ehemawanot, sleep method eka, nikonama iveravenine. Eka interruption exception, kila vishesha pitched exception ekak. Ekeane dosheak, etikarnawa. Checked exception eka kiane, Java compiler eka apide balakaranawa e doshea when napulawan kila bala parotuela, ekata piliamak kodeke molianna. E piliametamai, try catch block eka. Eke upi sleep call eka try blockaka thule dala, catch interruption exception e, kiela lialetiene. Ehema interrupt wanot, program eka catch block eka atule thiena kodeka kriatmika karnawa. Metena the name Fred was interrupted, kiela print fenua. Next up is join. This is how you guarantee that one task finishes before another one starts. It's really simple. When thread A calls thread B.join, thread A just pauses. It enters a waiting state and does absolutely nothing until thread B has completely finished its run method and terminated. It's a fundamental tool for creating a specific order of operations in a concurrent world. Join method Sinhalan kinuanam. Ikato enaka minne kinekata samana dahasak denua. Meken venne deneta run vena thread deka tavat nischita thread dekak ivara venakam ekanne terminate venakam balagen inneka. Udaharanak vidyota main thread deka atule worker thread dekak tiyanwa kiyala tamu. Api worker thread.join kiyala main thread deke call karot main thread deke etanama natara vela waiting state ekata yanawa. ඒක ආපහු වැඩ කරන්න පටන් ගන්නෙ worker thread එක තමන්ගේ run method එකේ තියෙන වැඩ ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරාට පස්සේ විතරයි. කාර්යයන් නිශ්චිත පිළිවෙලකට කරන්න ඕන වෙලාවට මේක අත්‍යවශ්‍යයි. Let's just trace this timeline step by step. At time 1, our main thread starts up. At time 2, it creates and starts a new worker thread, HR1. At this point, 2 threads are running in parallel. Then, at time 3, the main thread hits the line HR1.join. This is the critical moment. The main thread immediately stops and goes into a waiting state. Meanwhile, HR1 just keeps on running. At time 4, HR1 finishes its job and terminates. That event is the signal the main thread was waiting for. So at time 5, the main thread automatically wakes up, becomes runnable again, and picks up right where it left off. Then opi join gena method gika kriatmakavena vitia me kala rekava ekiana time aleka haraha Sinhalan teram gum. Time 1. Program eka patanganava. Main thread eka kriatmakavena patanganava. Time 2. Main thread heka HR1 kiela alup thread eka hadalat start karanava. Me mahote indan main thread hekai HR1 thread hekai thread dekama ekata runwanava. Time 3. Main thread heka HR1.join kiana palia execute karanava. Megatamai vedagat mamahota.
Main thread heka etinin ehata yanine eka tamangi kriyakaratiya natara karala waiting state hekati yanawa. Ekyane balagin innawa. Habai HR1 thread eka natara vendine. Eka dagatama tamangi run method heke verekaragena yanawa. Time 4. HR1 thread heka tamangi run method heke tiana vere okume iverakarala terminate wanawa. Ekyane maranawa. Time 5. HR1 thread heka terminate wanagamanma balagin hitabu main thread ekate e signalikala benawa. Itakora main thread heka waiting state eken apahu runnable state hekate avila scheduler eke awastava labunagaman natra karabutena endan apahu verabutangannawa. And finally, let's quickly cover two other important concepts. First, daemon threads. Think of these as background helper threads, like the Java garbage collector. The big rule for daemon threads is that they don't stop the application from exiting. If the only threads left running are daemon threads, the JVM will just shut down. And second, we have thread priority. This is just a number, from 1 to 10, that you can set as a little hint to the scheduler about how important a thread is. It's just a suggestion, it's not a guarantee, but it can influence which thread gets CPU time more often. Wow, okay, we have covered a lot of ground today, from the big, high-level ideas all the way down to the details of the code. So let's take a moment to summarize the most critical points and then look at some questions you might actually see on an exam. So let's recap the essentials. Concurrency is all about making progress on multiple tasks in overlapping time. A process is a heavyweight, isolated program with its very own memory. A thread is a lightweight worker inside a process that shares that memory. In Java, you create them by either extending thread or implementing runnable. And please remember, a thread does absolutely nothing until you call its start method. Finally, for control, sleeping is for pausing, and joining is for waiting. To get you ready for any tests, really think about how you'd answer these questions. Can you clearly explain the differences between a process and a thread, especially when it comes to memory? Could you write the code from scratch for both ways of creating a thread? Can you describe all the states a thread moves through from new all the way to terminated? Could you explain what join is for and why it's so useful? And finally, do you really understand what an interruption-interception is and which methods can throw it? So, we now have this incredible power to create multiple threads that can all run at the same time. But this power introduces a brand new and very complex problem. Since all the threads inside a process share a memory, what happens when two threads try to change the exact same variable at the exact same time? How do we prevent total chaos and keep our data from getting corrupted? Well, that critical topic is called thread synchronization, and it is exactly what we will be diving into in Part 2. See you then!